All right, let's talk about speaking then, Vicky. Yay. So the speaking part, the speaking task, there are 3 parts to this section, and it takes approximately 11 to 14 minutes to do the Quick. entire speaking. It's quick. It is quick, but I'm sure it takes forever while you're doing it. So as we mentioned in the first seminar, the speaking could be done on the same day, or it could be done 7 days before or 7 days after the test. Will it be online or offline? It's offline and it's face-to-face with an examiner. Oke, nah teman-teman, untuk speaking testnya ini ya, ada 3 part in the section, waktunya cuman singkat, seperti yang bisa dilihat, 11-14 menit aja. Dan kapan periode melakukan speakingnya ini, itu bisa satu di hari yang sama ketika kalian melakukan tes lainnya, atau 7 hari sebelum, atau 7 hari sesudah, dan dilakukan secara offline face-to-face sama examinernya langsung. Jadi jangan lupa untuk mempersiapkan, jangan expect kalian hanya akan melihat Zoom, karena nanti kalian harus benar-benar lihat face-to-face. Sama native speaker ya. Yes. It's a English native speaker. Jadi memang dibawa langsung untuk IELTS test, untuk menguji kalian, bisa jadi dari South African, dari UK, US, something like that, New Zealand, pokoknya negara-negara yang memang national language-nya adalah bahasa Inggris. Okay? Let's look at the 3 parts in a little more detail then, Vicky. So part 1 is an introduction or an interview. Okay. So this is a conversation that the participant will have with the examiner. It takes about 4 to 5 minutes, and the topics will be something very close to the candidate. So it'll be about your hobbies, about your interests, your family, about your education. I see. Okay. Then part 2 is the monologue. So this is where the candidate has a topic question. They have 1 minute to prepare for this, and then they will speak fluently by themselves about the topic. I see. Okay. And part 3 is back to a discussion with the candidate and the examiner. And this is in a little more detail about the topic that they spoke about in task 2. Oh, I see. So discussion is basically about the topic in task 2 ya? Yeah. Oke teman-teman, nah ini jadi strukturnya nih kalau kalian melakukan speaking part di IELTS. Yang pertama itu kalian akan melakukan introduction atau interviewnya. Jadi ya pembahasannya nantinya examinernya akan tanya ke kalian, ya tell me about yourself, what is your hobby, something like that, yang kalian biasanya ya udah deket sama kalian. Mungkin kalian mau menceritakan soal keluarga kalian atau menceritakan tentang hobi kalian biasanya ngapain in free time, kesibukan kalian apa. Hal-hal yang kayak gitu, waktunya akan memakan 4-5 menit untuk conversation, introduction, and interview. Dan setelah itu, kalian akan masuk ke part 2, di mana kalian diberikan satu topik untuk kalian melakukan monolog. Jadi kalian sebelum itu akan dapat 1 menit untuk mempersiapkan nih, misalnya kalian mau coret-coret, kira-kira, oh soalnya tadi aku disuruh bahas soal greenhouse gitu. Kalian seandainya mau ngebahas soal greenhouse, dikasih topik greenhouse, kalian udah nulis nih kira-kira kalian mau ngebahas apa soal greenhouse. Mungkin kelebihannya, kekurangannya, kalian setuju atau nggak setuju. Basically hal-hal kayak gitu. Dan nanti dalam waktu 3-4 menit kalian akan berbicara sendiri atau melakukan monolog tentang apa yang udah kalian tulis dan tentang topik yang tadi dikasih sama kalian. Dan untuk yang ketiga adalah discussion, di mana ada momen tanya jawab antara examiner dan kalian terkait topik yang udah kalian bahas tadi di part 2. Kurang lebih itu, atau mungkin nanti ada discussion lainnya. Jadi bentukannya kayak gitu ya, jadi mungkin bisa ada bayangan, oh nanti aku ngapain nih kalau lagi speaking part. Thank you, Miss Tracy. And then next. Okay, let's look at task 1, Vicky. Yes. So as I said, it's an introduction. It'll be about general topics, nothing too difficult for the candidate, to get them nice and relaxed and comfortable in a speaking environment. So things like, where are you from? What do you do? How long have you been studying English? This doesn't take any thought process for the candidate. It's just to ease them in. And then they'll get something specific like about their shopping or their hobbies. Where do they work? What sort of entertainment do they like? Oh, I see. Jadi ini tadi pertanyaan-pertanyaan general related question ya, life and habits, kayak yang udah bisa dilihat di layar, nggak ada yang susah-susah banget atau kalian harus mikir gimana banget. Mungkin yang dinilai juga masih tetap kayak gimana cara kalian menggunakan grammar, kemudian seberapa
is it like confidence give extra points in doing the listening, Being speaking? confident, being fluent, being able to construct grammatically correct sentences, and also being able to use vocabulary. If you can show them that you have a broad range, so using different words for different situations, this will increase the speaking band. Oh, oke. Gitu ya teman-teman, untuk dapat speaking band atau skor speaking yang paling tinggi itu adalah dengan jadi lancar aja, fluent, kemudian jadi confident juga, dan membuktikan bahwa kalian itu punya banyak vocabulary dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya di satu situation kalian menggunakan vocabulary A, dan different situation kalian menggunakan vocabulary lainnya, itu akan meningkatkan potensi kalian mendapatkan skor yang paling tinggi untuk di speaking ini. Oke, thank you Miss Tracy. Dan jangan lupa ini soal-soalnya penting ya untuk kalian tahu. Jadi nanti kita akan kirimkan, nggak perlu kalian screenshotin. Nanti di akhir acara kita akan kirimkan juga e-certificate sekaligus juga materi yang bisa kalian gunain untuk latihan di rumah. Let's go. Okay. Looking at part 2 then, Vicky. This is the long term where the candidate will speak by themselves. They will get a topic question. So in this one we have describe someone you know who does something well. It also gives you some prompts that you need to talk about. So you should talk about who this person is, how you know that person, what they do, and explain why you think this is a good person. You have 1 minute to prepare with paper and take notes. Prepare your answers so that they are organized, that they are relevant to the question. And then you will speak for approximately 1 to 2 minutes by yourself. Okay, I see. So this is the task 2. I thought the task 2 will be something like very just like the writing test. Something about environment, something about issues. It won't be too difficult. I think the writing questions are more difficult. It'll be something that they can speak about. Oh, so like task 2 is more like the example you gave, yeah. Describe someone you know who does something well. About people, about your holidays, where you've been on holidays. Could be about your school, your education. Okay. That's something to relive. Ya teman-teman, task 2-nya untuk yang long term ini adalah contoh soalnya ada yang di layar nih. Describe someone you know who does something well. That's like a good news ya buat kita. Karena nggak perlu ngebahas topik-topik yang berat-berat kayak yang tadi di writing test, ngomongin issues lah, ngomongin environment. Nanti kita harus belajar diksi-diksinya dulu segala macem. Jadi memang yang dinilai paling besar untuk di speaking testnya ini adalah emang how well you communicate dan juga ngasih tahu apa yang udah kalian tahu juga nih, gimana untuk mendeliver dari otak tuh ke mulut gitu, untuk keluar menjadi verbal. Dan apa aja yang kamu harus sampaikan, mungkin kalau seandainya soalnya kayak gini udah ada di layar juga dikotakin sama Miss Tracy, kayak siapa itu personnya, itu kakakku kah, atau itu ayahku kah, how do you know, terus habis itu kayak what they do well, something kayak gitu, yang membuat kalian berpikir bahwa orang ini bagus loh ngerjainnya, karena aku beranggapan dia waktu ada kasus ini dia ngeresponnya kayak gini, jadi dia memang oke. Ya, itu yang harus kalian bisa sampaikan dalam bahasa Inggris untuk skor yang oke di second section ini. Dan kalian juga akan dapat waktu 1 menit untuk coret-coret, nanti dapat kertas sama pensil untuk bisa membuat kerangka berpikir ya sebelum menjawab pertanyaan di section 2. Thank you. Next, how about the task 3? Yeah, task 3, Vicky. So this one is back to the discussion with the candidate and the examiner. The connection will be back to the question. So we've seen in part 2 that it was about someone, about a person. So task 3 is now connecting back to a person. Some errors that I've seen happening is that people connect it back specifically to their answer that they gave in topic 2, and they start talking about the actual person that they described. But it's not that specific of a connection. You don't, if you've answered about your father in part 2, part 3 is not specifically asking about your father, it's asking about person. I see. So this one's asking what skills and abilities do people want to have today? Yeah. Oh, I see. What skill do you think will be important in the future? So it's not always kind of related, but it's connected to the question, not the answer that you've given. Oh, I see. Yeah. Jadi untuk task 3-nya, discussion-nya itu mungkin kalian ekspektasi gini, kalau seandainya tadi awalnya kalian ngejelasin soal
ayah kalian gitu ya. Kalian mau cerita bahwa ayahku pinter banget woodworking gitu, motongin kayu karena dia bisa bikin meja. Nah, nanti pertanyaan di tas 3 bukan kayak mejanya bentuknya kayak gimana, belajar dari mana ayahmu, bukan pertanyaan kayak gitu, tapi lebih ke kayak, oh berarti menurutmu mungkin apakah skill-skill yang tadi pertanyaan di kedua itu penting nggak kayak yang bisa kalian baca di sini? Kira-kira skill apa aja yang paling penting? Relate nggak pupil most one ya? Jadi intinya bukan sama jawaban kalian discussion di part 3, tapi lebih ke ngebahas pertanyaannya, melanjutkan pertanyaan dari apa yang udah kalian bahas di part 2. Lebih kayak gitu ya teman-teman. Okay, so is it means that you don't need to like mention your answer in part 2 to part 3? I mean like bring it down? You could use it as an example if you're asked to give an example of this. Okay. Yeah, if you've talked about your father and he has some skills or abilities, you could connect it that way. But sometimes there is no connection to the answer that you just gave. Oke, teman-teman. Tadi Miss Vicky tanya nih ke Miss Resi, kira-kira bisa nggak ya kalau sana ya? Emangnya nggak bisa nyambungin aja ya? Tadi udah ngomongin sama soal ayahku, yang di part 3-nya aku mau lanjutin juga ngomongin soal dia. Well, kadang-kadang itu nggak ada koneksinya, jadinya kalian mungkin bisa menggunakan itu sebagai contoh kalau memang pertanyaan di part 3 itu relate sama jawaban kalian di part 2. Karena kan kalian ngobrolnya sama satu orang, jadi dia udah paham kira-kira apa yang kalian maksud gitu. Cuman antisipasi bahwa part 3 memang hubungannya nggak begitu banyak dengan part 2 kecuali di bentuk soalnya atau topik soalnya. Oke. Okay, let's look at some tips then, Vicky. Yes, tips please. Yes, it's important that you do not memorize your answers. The examiners are well aware that if you've memorized and not able to speak actually fluently on the spot, talking as fluently as possible. This doesn't mean that you have to race your answer. It means that your answer is smooth. So you could be slow and smooth, or you could be fast and smooth. But it's all about being the smoothness of your answer. Okay. Giving relevant responses, make sure that you listen to what the examiner is asking you. If you answer something that's totally off topic, the examiner is going to think that you don't understand English. Oh, I see. Too bad. This is the opportunity to show the examiner your broad range of vocabulary. So use descriptive words. Use synonyms of words, use different tenses so that he can see your ability of your English skills. I see, okay. And also speak more than the examiner. You don't want it to be a one-way. The examiner already knows how to speak English, so you want to be showing the examiner your skills more than his skills. Okay. Or their skills. So it's not like a chit-chatting where you ask questions and then I ask questions back, right? Yeah. It should be more from the candidate showing their English abilities. Okay, I see. Oke, teman-teman, tips and trick dari Miss Tracy yang seperti ada di layar juga, jangan ngapalin jawaban kalian meskipun tadi ada waktu untuk nulis-nulis dan mikir kira-kira aku mau jawab apa ya. Tapi jangan kayak diapalin karena examinernya pasti tahu, ah nih anak ngapalin karena bisa kelihatan kan. Jadinya lebih ke smooth aja, lancar aja, kayak bisa loncat satu ke loncat lainnya, asalkan kalian itu masih tetap fokus dan juga fluent. Jadi memang yang paling penting adalah fluent juga, seperti yang ada di poin kedua, talk as fluently as possible. Jadi tadi Miss Tracy juga bilang, ada orang yang dengan lancar ngomong itu cepat ataupun lambat, dan itu nggak masalah. Kalau kalian memang tipe orang yang ngomongnya lambat, tapi tetap jelas, itu juga penting. Kalau kalian emang tipe orang yang ngomongnya cepet, tapi jangan lupa juga tetap jelas, itu juga penting. Jadi sama aja skornya, dan emang sesuaikan aja dengan comfortable-nya kalian seperti apa. Kalau emang kalian slower talk, ya nggak perlu dicepet-cepetin. Begitu juga sebaliknya. Yang penting jelas. Dan juga relevan response, tentu aja kalau seandainya kalian dipertanyain sesuatu, terus habis itu jawabannya nggak nyambung, maka nanti sebenarnya pasti akan nganggap, oh dia nggak paham bahasa Inggris, dia nggak tahu aku tadi nanyain apa. Jadi give relevan respon dari apa pertanyaannya. Dan juga use descriptive word, maksudnya adalah kalian harus bisa menjelaskan dengan berbagai macam, ya tadi udah sempat diinfo, diksi-diksi lainnya, sehingga kalian itu dianggap bahwa oh kalian punya bendahara bahasa Inggris itu yang banyak banget. Jadinya itu akan memberikan kalian skor yang lebih oke. Dan jangan lupa juga speak more than the examiner. Jadi meskipun dia kayak banyak mancingnya atau kelihatan kayak teman kalian, tapi ini adalah tempat kalian mendemonstrasikan seberapa bisa sih kalian itu
berbicara dalam bahasa Inggris. Dia udah bisa bahasa Inggris, kalian yang harus menunjukkan sama dia. Jadi kalian harus ngobrol lebih banyak daripada apa yang dia bicarain. Kayak gitu ya. Thank you, Miss Tracy, for the tips and tricks. This is really exciting and will help me a lot. Okay, that's good, Vicky. Yes. Do you have anything to give us or no? Are we gonna move to the answer ring questions? Sure, if we have some questions. Yeah. I wanna ask first before we are continue to like answering questions ya teman-teman. Di sini juga banyak pertanyaan. Tapi Miss Vicky mau tanya nih, what if we have accent? Like maybe some of us already learn how to use English, but we are like Indonesian, but we know how to do British, or maybe like Australian accent. Will it like give any different for the examiner to score us? I think, Vicky, everyone has an accent. Okay. Australians have accents, English have, British have accents. I guess if you're confident to use this, because pronunciation is an important part of the speaking criteria. If you're going to use the accent, you need to make sure that it is correct. So if you're more confident using not an accent, it's about your ability. They're testing your ability. So basically the accent itself, I mean like whether you are using A accent or B accent or C accent doesn't make you have less or more score than the other. It's about pronunciation. It's about the pronunciation, the correct one in that accent. Yes. Okay, I see. Jadi teman-teman kalau seandainya kalian memang punya aksen atau emang udah terbiasa pakai aksen dalam bahasa Inggris, kalian milih nih aksen tertentu, aku lebih suka American atau British atau lain-lainnya, itu nggak akan memberikan pengaruh yang cukup besar kepada skor, asalkan kalian tahu gimana cara menggunakannya dengan benar. Jadi mungkin kalau seandainya kalian kayak loncat-loncat nih, contoh awalnya pakai tomato, and then di last-last kalian bilang potato. Jadi kayak nggak relevan gitu, yang satu kadang-kadang ganti British, kadang jadi American. Nah, jadinya kalian harus punya memang percaya diri juga menggunakan aksen itu dan juga tahu seperti apa pronunciation-nya, karena pronunciation-nya itu juga adalah satu hal yang dinilai paling besar ketika kalian melakukan speaking test. Oke?